Hello and hi friends, welcome back to Krishna's tutorials. Important legal maxim part 23 లో ఉన్నాము. సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు అకాడమీ క్లాట్కి రిలేటెడ్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ చెప్తాను. సో అన్లాక్ 20, సో యూ విల్ గెట్ 20% ఆఫ్ ఆన్ ఆల్ అన్ అకాడమీ సబ్స్క్రిప్షన్ బై యూజింగ్ మై కోడ్ GKK10 until February 19. So make sure you buy. CLAT Iconic program is a flagship program and it is క్వైట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్. సో క్లాట్ ఐకానిక్ అండ్ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ రెండు ఉన్నాయి. ఐకానిక్ అండ్ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్లో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి కామన్గా 4 ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ యూ బై ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ యూ విల్ గెట్ 3 additional advantages: 1-to-1 live mentorship, live doubt solving, and raise a hand, you will get priority in live class. So no doubt is silly with 1-to-1 live mentorship program. So benefits of 1-to-1 live mentorship programs are here. So use my code GKK10 to get 20% off and on all plus and iconic subscriptions. So let's crack LSAT is a 3 months batch course for NLSIU 3-year LLB 2022 aspirants. So rank boosters is a 3 months batch course for CLAT and ALET 2022 aspirants. Let's crack CLAT is a excellence batch for CLAT 2023 aspirants. So it is starting on February 18th and rank boosters is going to be launched on February 16th, and let's crack NLSAT is also on February 16th, and let's crack LSAT is going to be launched on February 18th. Championship mock test, so ranker 1 will get 5,000 worth Amazon vouchers and ranker 2 and 3 will get 3,000 and 2,000 worth Amazon vouchers respectively. So this mock test will be held on 20th February at 12 p.m. So make sure you attend. CLAT and other law entrance practice test calendar is here. So have a look at it and make sure you participate in all these tests. Now Unacademy CLAT is on Telegram. Make Unacademy your learning companion for CLAT, ALET, BLAT, Maharashtra sets, etc. So you will get all these advantages mentioned here. Obiter dictum: things said by the way, things said in the passage అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ లా టు రెఫర్ టు అన్ ఒపీనియన్. సో ఒపీనియన్ అన్న వర్డ్ని మార్క్ చేసుకోండి. ఆర్ నాట్ నెససరీ రిమార్క్ మేడ్ బై ఎ జడ్జ్. సో జడ్జ్ తీర్పునిచ్చేటప్పుడు తన యొక్క ఒపీనియన్ కూడా అందులో పెట్టడాన్ని మనం ఒబైటర్ డిక్టమ్ అంటాము. సో బై ద వే అంటే ఏంటి? జనరల్గా మనం బై ద వే అని చెప్పేసి ఒక విషయం మాట్లాడుతుంటాం. సో బై ద వే అని ఎప్పుడు వాడుతుంటాం? థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఆఫ్ లెస్ ఇంపార్టెన్స్. సో వెన్ వీఆర్ telling something that is having a less importance, then we use the by the way. Okay, the phrase by the way. So here also obiter dictum ante by the way, things said by the way. So non necessary remark made by a judge, it does not act as a precedent. సో ఫ్యూచర్ కేసెస్లో అది బైండింగ్ కాదనమాట. జడ్జెస్ ఫ్యూచర్లో జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ యొక్క ఒబైటర్ డిక్టమ్ని ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ directly related to the case. It is the opinion or not necessary remark made by a judge. It is his personal opinion mentioned over there. So there is no need of following it in the future. It carries of no importance as a precedent. And I hope you know the meaning of precedent. If you don't know the meaning of precedent, take it as your homework and let me know in the comment section. 112 onus probandi, burden of proof. So onus probandi ante burden of proof andi. సో మనం పార్ట్ నెంబర్ 1 డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ యాక్టోరీ ఇంక్యూబిట్ ఓనస్ ప్రొబండి అన్న లీగల్ మ్యాక్సిమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో యాక్టోరీ ఇంక్యూబిట్ ఓనస్ ప్రొబండి అంటే ఏంటో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ హియర్ ఓనస్ ప్రొబండి మీన్స్ బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్. అండ్ 113 pacta sunt servanda, agreements must be kept or agreements are legally binding. So agreements are legally binding or kept. So in international agreements it means every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith. For example, India వేరే కంట్రీస్తో ఒక ట్రీటీ ఏర్పరచుకుంది అనుకోండి. సో ఇండియా India should follow all the rules and regulations mentioned in the treaty, and India is binding upon the parties to it, and India must be performing all the activities in good faith, right? That is what pacta sunt servanda generally means. So agreements must be legally binding.
Then pari passu అంటే on equal footing or proportionately. That means nothing is having more importance, nothing is given more importance. ఈక్వల్గా మనం ట్రీట్ చేయడాన్ని ప్యారీ పస్సు అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇన్ ఫైనాన్షియల్ పర్స్పెక్టివ్, ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 2 or more securities, creditors, etc., so all those should be treated equally. In those cases we use the term pari passu in the contract, like that. So 115 per se by itself. So per se అంటే by itself or inherently. సో మనం ఆల్ఫాబెట్ ఏ లీగల్ మ్యాక్సిమ్ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్షనబుల్ పర్ సే అన్న వర్డ్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, నాట్ వర్డ్, లీగల్ మ్యాక్సిమ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. యాక్షనబుల్ పర్ సే, ద వెరీ యాక్ట్ ఈస్ పనిషబుల్, ద యాక్ట్ ఈస్ పనిషబుల్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ అని చెప్పేసి మీనింగ్ వస్తుంది. ఐ హోప్ యూ రిమెంబర్డ్ ద లీగల్ మ్యాక్సిమ్ యాక్షనబుల్ పర్ సే. సో ఒకసారి మీకు గుర్తు రాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం చేయండి. లేదు ఆల్రెడీ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి నోట్స్ని మీరు వీక్లీ బేసిస్ ఆర్ డైలీ బేసిస్ ఆర్ అట్లీస్ట్ బై వీక్లీ బేసిస్ అయినా రివైజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. బికాస్ ద మోర్ యూ రివైజ్, ద మోర్ యూ రిమెంబర్, అండ్ the more you remember, the well you perform in the examination center. So that's all in this video, guys. Stay connected in the all social media platforms. Do let us know if any feedback, if any. Thank you. Keep smiling. Have a nice day.